ঘড়ি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে ঘড়ি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে শোনে করি নাই যার দয়াল কারে কর পার আমি দিন ভিকারি নাই মোর করি তাই ডাকি তোমারে হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে West Bengal, once the capital of India, is an Indian state located in the eastern parts, which is also famous for its rich heritage. It contributes 8% of the total Indian population, of which over 75% live in the rural parts. And one such rural region surrounded by the lush green mangrove forest and water bodies is the Sundarbans. Sundarbans is well characterized by its rich fishing activities through the wooden boats and the traditional auto-rickshaw used to carry the local passengers. The thick natural vegetation further adds to the aesthetic value. A typical daily life in Sundarbans starts as early as 5 o'clock in the morning and ends at around 10 o'clock at night. A villager spends most of his daytime doing routine activities, but the real problem starts once the sun sets down. In the absence of any reliable source of electricity, the villagers are unable to do any work in the dark. A school-going kid is left with no option but to use weak and dull lighting of the kerosene lantern. The traditional kerosene lanterns, also called as hurricane lantern, often cause obnoxious fumes which result in the respiratory and chronic diseases. But thanks to i-Solarlite lanterns, now these people can also study at nights. Deepak Kumar Bhunia manages a very successful enterprise called Green EDP Promotions and Services, based in Kolkata, which nourishes the budding rural NGOs and voluntary organizations and also promotes the solar energy among villagers. In the past few months, he has been able to promote the solar lanterns in the 24 Paragonous areas of West Bengal as well. It's a great opportunity to tie up with i-Solarlite Limited UK, and actually in West Bengal, in eastern part of India, we are doing lot of entrepreneurship development program in micro level, along with the different NGOs and self-help groups. We promote, we cater them rather, our HR supports, marketing supports and developmental supports. I think that green energy development is one of the criteria, one of the part of our promotional activities, where we are doing and organizing lot of and rather networking lot of NGOs and self-help groups in this umbrella. In small hut, when they use the kerosene lamps, that is hazardous to their health. It has great environmental impacts also, and particularly all those section of people who have living in below poverty line. So if they save their money through kerosenes, using kerosenes, that lamp can be also purchased to the on the price of that saving price of kerosene. Without any alternative source of electricity, regional government bodies are unwillingly providing subsidies on kerosene in some parts of India. As per a recent statistic, the Indian government saves around 40% of every unsold litre of kerosene. Hence, by adopting solar technology, there is a win-win situation for both the villagers and the government. A local school teacher also says that for the past few months, she has been using the solar lanterns to teach her students. She says that not only have the new lanterns replaced the old and traditional kerosene lanterns, but they are also very bright and easy to use. আমি HS পাস করার পর এইখানটায় আমি টিউশন করি। আমার টিউশনের ছেলেমেয়েরা এখন
ল্যাম্পের বা কিংবা হারকিনের আলোতে পড়াশোনা করছে। কিন্তু আমি দেখেছি যে এই হারকিনের আলোতে তার যে এটা বের হয়, সীসাটা বের হয়, তাতে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই হ্যারিকেনের আলোতে অনেক সময় দেখা যায় ঝড় বাদলের দিনে যদি বাচ্চারা রাস্তাতে চলাফেরা করে, অনেক সময় এই আলোটা নিভে যায়, ফলে বাচ্চারা বাড়িতে ঠিক সময় পৌঁছতে পারে না এবং তাদের বিভিন্ন অসুবিধা হয়। For decades, lighting up their homes was a dream, but now some dreams are becoming a reality. i-Solarlite has already affected the lives of over 10,000 people by selling the solar lanterns in southwest Bengal, including the Sundarbans. These solar lanterns have been manufactured keeping the rural populations in mind. The lantern is very robust and waterproof and gives lighting for around 8 to 10 hours when charged under sunlight for one day. It also has an emergency mobile charging facility with no extra cost. Binoy Das is an active local entrepreneur in the 24 Parangas area of southwest Bengal. He has already helped many local rural families to get electrified by the solar lanterns. Now, he's going to convince a neighboring village family to sell the solar lantern. আমি এসেছি নাদাভাঙ্গা বঙ্কিমবিহারী সমাজ কল্যাণের পক্ষ থেকে আপনাদের বাড়িতে। আমার আসার উদ্দেশ্য যে এখানে ল্যাম্পের হারকিনে আপনারা যেটা লাইটগুলো জ্বালেন বা বাড়িতে ছেলেমেয়েরা যেটা পড়াশুনো করে, তার বিকল্প কিভাবে আমরা এটাকে সাশ্রয় করে আর্থিক সাশ্রয় দিতে পারি আপনাদের, এবং পলিউশন যেটা হচ্ছে, দূষণ হচ্ছে, তাতে কিভাবে করতে পারি, তার জন্যই আমি আসা এখানে। তো আমরা আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে একটা সোলার এসছে। এই সোলারটা এটাও বিভিন্ন ধরনের 3 রকমের সুইচ আছে। প্রথম সুইচটা মারলে আপনি হচ্ছে একটু কম আলো পাবেন, সেকেন্ড সুইচ মারলে একটু বেশি আলো পাবেন। এবার এটার দাম হচ্ছে 650 টাকা। হ্যাঁ, এটা আপনাদের যে 6 মাসে যে আপনার কেরোসিনটা জ্বালেন, সেই কেরোসিনের দামটা আপনার 6 মাসে এটা উঠে যাবে। তো আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি, আপনাদের কিছু বক্তব্য জানতে চাইছি, এই জিনিসটা আপনারা ইউজ করবেন কি? Not only are the solar lanterns being used in the schools and the shops, but the local fish markets are also using them at nights. Apart from them, the daily sailors and the boats use them extensively at nights to commute between the islands, which are often more than 30 kilometers apart. Today, 25% of the world's population rely upon the kerosene lanterns. In India alone, 1 out of every 3 person lives in darkness or depends on the kerosene lantern. A majority of these people live in the villages without any grid lines. Under such circumstances, the solar lanterns are proving to be a boon to these villagers. I have seen the solar light and it is very good technology to eradicate the kerosene use in the rural India. Another retailer, Surjendu Das, says that the solar lanterns have played a very pivotal role in developing the otherwise dark and remote villages. আমি এই সোলার লণ্ঠনটা দীর্ঘ 1 বছর যাবত ব্যবহার করছি এবং এর থেকে আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। সুযোগ সুবিধাগুলো কি না, যে লণ্ঠন যে কেরোসিন শিখায় আমরা পড়ি, তাতে আমাদের চোখের অনেক ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু এই লণ্ঠন ব্যবহার করে আমার বাড়ির ছেলে মেয়েদের অনেক সুবিধা হচ্ছে এবং পড়াশোনা খুব ভালো করছে। Sorting out the beetle leaves is another very important activity among the villagers. A local school teacher whose family thrives upon selling beetle wines and teaching the rural children explains how the i-Solarlite solar lanterns have been bringing in the much needed change in his village community. ভাই বোনেরা যারা প্রতি মুহূর্তে এই সমস্যার মধ্যে ভুগছে, তাদের কাছে এই সোলার লাইটটা খুব দরকারি এবং আমি নিজে ব্যবহার করেছি এবং এর সুফলগুলো যারা ব্যবহার করছে তারা তো পেয়েছে, আমিও খুব ভালো উপলব্ধি করছি এবং সকলকে এর সম্পর্কে বলি এবং তারা খুব সানন্দের সঙ্গে এই সোলারকে নিয়ে ব্যবহার করা তারা চেষ্টা করছে। রাতে যে সমস্ত কাজগুলো করে, তারা পান গোছানো, তারা যে সমস্ত বাইন্ডিং কাজগুলো বা রাতে যে সমস্ত সাজানো গোছানো যে সমস্ত কাজগুলো তারা সারাক্ষণই করতে থাকে এবং ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোর জন্য যে আলোর দরকার, সেই আলোটা তারা
এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে পায় এবং রাতে যারা বেশি সময় পড়তে দরকার হয় তাদের জন্য সারা রাত ধরে এই সোলার আমাদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। Sundarbans is a disaster-prone area. Cyclones and storms with heavy rain are very common. People use the dangerous kerosene lanterns which cannot be carried through the natural calamities. i-Solarlite's flagship solar lantern can be easily afforded by the locals and is easily being utilized on a large scale. Not only is using the kerosene lantern unhealthy and dangerous, but it also comes with lots of other hassles like cleaning the delicate glass with precise caution and adjusting the wick from time to time, which makes it more complex in order to use. এখান থেকে আমি যা পাচ্ছি আমাদের কেরোসিন তেল থেকে বহুত পয়সা সাশ্রয় হচ্ছে। In India, every night, well over 65 million rural families use kerosene lanterns to lighten up their homes. These lanterns produce yellow light centered by an adjustable moving wick. Moreover, the kerosene lanterns are easily breakable as they are made of glass. In addition to the common problems of the kerosene lanterns, there are intangible problems like these villagers have to travel to long distances at least once a week to buy the kerosene. Very often, they end up paying large amounts because of the illegal kerosene pricing practices carried out by few sellers in the market. I have worked at Assam, Bihar, Andaman Nicobar and West Bengal. I have seen the products of i-Solarlite. It's very good, durable, cheap, cost effective, and I hope it will give a movement in the alternative energy system in rural Bengal, rural India, Bihar and other villages also. I have visited also remote villages of Sagar, Mausami, Namkhana, Pathor Pratima, where rural people have used these i-Solarlite items. Their response is very good. I have talked with them and I have myself also used this i-Solarlite in the city of Kolkata. It will be very much helpful to all sections of the people. Solar lanterns have clearly proved revolutionary in the region. এই এলাকার একজন শিক্ষক এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ কাজে আমি যুক্ত থাকি। এছাড়া আমাদের এই যে i-Solarlite আমরা ব্যবহার করছি, এটা অত্যন্ত এই এলাকা উপযোগী, কারণ কেরোসিনের বিকল্প হিসাবে এর জুড়ি মেলে না। This UK company has further planned to sell 1 million solar lanterns across South Asia and parts of Africa by the end of 2016. So now lot of people are coming. We selecting NGOs with self-help group umbrellas, particularly Sundarban, Murshidabad, and in the eastern North Bengal, hilly area of the North Bengal. And some women group has come forward, and in remote areas of Sundarbans also, and remote islands where no electricity at all, we introduce there this i-Light model of solar lantern, and I think that great enthusiasm has come among the community, and they are stocking themselves, they are buying themselves, they are selling themselves, and most probably using themselves. No doubt, going by the current scenario, i-Solarlite lanterns will prove to be a boon to all the rural communities in India and other rural parts of the world.